сегодня поиграю в Effect Andromeda. Игру я уже запустил. Загружается. Вот сегодня там, я не помню, есть побочка или нет, я уже давно в игру не заходил. Надо посмотреть. Ну, я думаю, сейчас это все выясним. Так, надо в ВК скинуть ссылочку на стрим. Сейчас, секунду. Я в группу скину ссылку. Кстати говоря, я уже немножко, по-моему, подзабыл, правда, давно не играл. Так, где группы? Ставить. Так. Есть. Чпок. Ё-моё. Все. Так, ну сейчас я посмотрю, что там под заданием. Узнал. Соединение с Нексусом. Заполнить задачи освоиться на Нексусе. Поговорить. Ну, это выполненное. Ладно. Ну, тут. Я думаю, может пока подкопить чуть-чуть. Да, наверное, чуть-чуть подкоплю пока. Потом уже. Ладно. Куда мне идти надо? Куда-то. Черт, отвык от 30 FPS. Привык, как умер пытались. This is the planet where we landed. Habitat 7. It wasn't even close to livable. That's been true of every world we've found. Ryder, we were discussing your next expedition. Good. I was starting to wonder who was in charge around here. Director Addison is entitled to her opinion, and mine overrules hers. Does she know that? I oversee the entire initiative, and I have decided to give you a chance to prove yourself. To that end, the Scourge dealt us a serious blow. Whatever it is, our scientists theorize it's not natural. An artificial energy cloud? It wasn't here when we left the Milky Way, yet it rendered all the golden worlds unlivable. Then there's the aliens you ran into, the Ket. They're obsessed with alien structures we found scattered around the cluster. They'll do anything to prevent others from accessing them. It seems murder isn't exclusive to the Milky Way. And now the challenge is to settle a world in spite of all that. This one here. Eos. How? You need to increase the viability of the planet so we can establish an outpost. Then we can bring more colonists out of stasis. The more colonists we have, the more resources we can gather to support the Nexus. Everything depends on it. There are 6 worlds we hope to settle. Okay. Pathfinder would relish the challenge of solving it. Right. I think I should go check on things. And if I fail, I guess it's no sweat off your back, right? You'll just look for another Pathfinder? Placing bets on people is part of my job. Some of them pay off. Others... The way I see it, you need me. If I pull this off, maybe you'll look like the leader you pretend to be. But first, you have to succeed at being the Pathfinder you pretend to be. Where's my ship? They're prepping it now in the docking bay. The coordinates for Eos will be in the computer. And when you have a moment, we should discuss the missing arcs. I was wondering about that. Ah! Something wrong? Ryder, please see me and Sam node on the Hyperion. Your implant needs attention, and we need to discuss a confidential matter. No, I'm fine. Так,
Кстати говоря, возможно, будут некоторые пролаги на стриме самом, потому что у меня загружается другая игра, ну, для летсплея. Скоро уже будет новый летсплей, как только я Ого. Как только я дозагружу миру каталист, мне там немного осталось, я уже все отмонтировал. Так, поговорю с тобой. Hey, you okay? I'm fine. My arms got the brunt of it. Stuff exploding like this happen often? Back right after the mutiny, we had a lot of this happening. But not lately. I wasn't there during the mutiny. Lucky. I thought we were done with this, honestly. That maybe I was just being paranoid. What is there to be paranoid about? We've had 3 malfunctions in the past week. That's not good. Sorry, understatement. Yeah. And now I have more repairs. Whoever's doing this has to be stopped before someone gets seriously hurt. That's what I'm trying to do. But I'm an engineer, not a PI. I've scanned all the potential sabotage areas I can think of. But I don't know who to trust anymore. Sounds like a lot went down before the Hyperion docked. Yeah, I guess. Wait. That's it. You can't possibly be involved in this. You weren't even here during the mutiny. Would you, if you have time? Maybe you could help me. If they start hitting critical systems. Sure thing. What can I do? If you could scan these other panels while I fix this one, that would really help. I've sent the locations to your Omni tool. Just send me the data when you're done. Так, ну, доп. Задание я, скорее всего, сейчас выполнять не буду. Я взял у него доп. Задание. Пока немножко накопить можно. Так, ну а пока... Союзники отношения, пропавшие ковчеги. Угу, окей, поищем. Это надо будет выполнить. Короче говоря, пока идем по сюжету. Стримить я планирую, наверное, часик примерно. Может, чуть больше. Так, куда? Сюда? Ладно. Ты чего? Что это сейчас было такое? Ну-ка еще раз давай. Ладно. Конечно, знал, что здесь проблемы с анимацией, но не думал, что прям такие. Поговорить с Сэмом на Гиперионе. Так, стоп, а к Сэму у нас получается туда. Это жилой отсек, что ли, приехал? Не шейте. Вот, кстати говоря, похоже на место, где начинал. Ну, если это... А, нет. Не Гиперион. Или Гиперион. Что уже путаюсь. Кстати, простите меня грешного, я еще играл в Ведьмака. То задание поднакопил. Конечно, парочку заданий так, грубо говоря, просрал. Hello, Scott. Welcome back to Sam Node. I've adjusted my connection to your implant. The headache you experienced before shouldn't reoccur. Yeah, what was that about? You said we need to discuss something confidential. You should know certain facts before you leave on your expedition. It seemed best we speak alone. I don't understand the need for secrecy. Your father felt it was for the best. What was he trying to hide? My true capabilities. Alec overrode the implant's safety protocols. It allows me unrestricted access to the Pathfinder's physiology. And that's... me, now. And only you. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Your father preferred to keep this fact to himself.
I can understand. People might get the wrong idea. Super soldiers. A computer having control over a human. Providing an enhancement to the human. It is a symbiotic relationship that benefits both. What do you get out of it? Though I'm artificial in design, I am fully sentient, far beyond what even the Initiative understands. I don't follow. You're an AI. So what's different? I am a new form of AI, drawing directly from the human experience. Your implant is my window into the world. But the human's still in charge, right? Of course. I was never intended to supplant the Pathfinder, only to support and enhance your abilities. Good to hear. So what's the plan? I find myself in an unusual position. Though I had access to your father's experiences, there is a gap in my understanding. How so? He placed a block on portions of my memory array. Why? Perhaps so when you asked me what his plan was, I wouldn't know. And Dad's? The further you explore as a Pathfinder, the more blocks will be removed. Perhaps you should begin in your father's quarters. In the meantime, unless you have more questions, your new ship awaits. Thanks. Так, ну профили у меня уже были. Кстати говоря, они мне уже прокачаны. Ну, по-моему, больше всего, которым я пользовался, это был этот. Сейчас его найду. Вот это вот у меня было включено больше всего. Так как оно удобно, по-моему. Тайны семьи Райдера. Ну-ка. Ой. Черт. То не то. Союзники отношений, тайны семьи Райдеров. Pathfinder, Captain Dunn said to seal your father's cabin from anyone but you. It's open now. Printed books. Reproductions of Lewis and Clark's journals, detailing their expedition in the 19th century. Explains Dad's interest. Ого. They were Pathfinders too. Активатор памяти. Ну-ка. The coffee machine Mom got for Dad. He was so busy designing you, needed the caffeine. I did not realize I owed my existence to a being. And now you know what humility feels like. Ryder, the blocks your father placed on my array are opening. I can now recall specific memories, which Alec wanted you to see. Wait, I can actually see his memories? Yes, you will experience them via your implant. Okay. Something new every day. Let's see it. This memory is from the time when your father was posted on the Citadel. Alec, your recommendations will never fly. Artificial intelligence? It's our best option. If the Council gets wind of this, it'll set humanity standing back decades. You're overreaching. Ambassador Goyle, I'm the military attaché on the Citadel. My mandate is clear. Find an edge for Earth. And AI is your answer? We need to catch up. The Asari, the Solarians, they're centuries ahead of us. But it's illegal. Their rules, not ours. Why deny Earth an advantage? Define this advantage. It will set us free. We're prisoners of our own five senses. There's a reality greater than ours that we can't perceive, but an AI can. How? By augmenting our own abilities and adding a few new ones. Well, none of that stopped those Geth from revolting. Because they were separate from their creators. But AIs and humans interface directly, experiencing the world together, benefits both. There's no creator to revolt against. I'm sorry, Alec. We can't take the risk. I appreciate your work, but your request will be denied. Alec? Ellen, what did the doctor say? He told me to appreciate the time I have left. There's no cure, Alec. It's terminal. Not on my watch.
Да. Wow. Hearing Mom again. I never knew that's how Dad found out. Alec was a stubborn man. It's how Dad was wired. He didn't like to lose, in any situation. It would seem that included me. Nobody wanted to listen. The idea of you scared people too much. After this, Dad moved us back to Earth to care for Mom. Wonder why he wanted me to see this. Perhaps it was the beginning. Of what? Unknown. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Так, ну это, надо понимать, это по мере игры. Искать эти архиваторы памяти. Ну, все равно пока идем по сюжетке, пока нам не дадут открытый мир полностью уже. Ну, потом как накопится, начну делать, точнее выполнять задания эти. Так, а идти мне надо на корабль. Мне надо, получается, на этот... Как его? Не причал. Ай. Короче, пускай будет причал. Забыл, как это называется. А, стыковочный отсек, во. Спасибо игре. Без нее бы я не вспомнил. Ready to see what Tan gave us? I hear it's something special. Pathfinder en route. How's the ship? In final checks and looking great. We won't be long. The way things are going, we'll be on our own out there. In other words, we're making this up as we go. We used to call that tactical improvisation. But at least we'll be doing it in style. They call her the Tempest. Let's go take a closer look. Let's pick it up a bit, people. We're 14 months late. So you're the one who's making everything happen. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, and everything in between. Are we ready? The sooner we get out of here, the better. You're coming with us? Yes. Otherwise, there's no way they're letting this ship off the station. What's the rush? Just don't want to waste any more time. Hold it, hold it! You're not going anywhere. Damn it. Is something wrong? Director Addison wants to see a complete report of the Tempest's supplies, munitions, and crew. Director Tan overruled Addison. The ship's loaded out with equipment for outpost discovery, squarely under Director Addison's purview. Seen you around. Ben, right? Came here with a family, didn't you? Son still in cryo? I could pull some strings, get him to the front of the line. Really? Yeah, really. They told me he wasn't essential, but I miss him. I know. I got family too, Ben. It's done. Addison's gonna kill me. Nicely done. Part of the job, Pathfinder. All things considered, it was an easy ask. And right now, you need people tearing down obstacles, not putting up more. Finally, someone who cares about doing stuff and not just talking about it.
Мне вот сейчас больше интересно, почему у меня... Ну, то я сижу с приложения, ну, на ютубе сейчас, с телефона. Проверяю. Мне почему-то показывает, что зрителя 2. А здесь, то есть на самом экране у меня не показывает. Everything state of the art. Один Labs, sensors, exploration gear. Plus her crew, of course. The best in their field. Glad to see you're doing so well, Scott. The engine core is based on the Ark's Odyssey drive. It runs a hell of a lot quieter. That's Gil Brody. Engineer, mechanic, all-around wrench jockey. We call this the research room. There's space for upgrading equipment, gathering intel. Router engaged. Securing connection to Tempest. Welcome aboard, Sam. And Ryder, of course. All run by Suvi Anwar, our science officer. Your quarters are below. Plenty of space up here to get everyone together. And the fastest ship in her class. Every plan the initiative made is out the window. Now it's on us to find the way. We all came here ready for a challenge. When you're ready to fly, head over to the bridge. Our pilot should have everything good to go. Так. Новый уровень. 26. Те, кто забыл, я прохожу на НГ+. Вот так вот. Ну, что мне сделать? Натиск очень полезный. Вроде как. Можно, наверное, это. Вот так. Подтвердить. Ну, тут оно сейчас само расстановится. Я знаю, оно должно само расставиться. Вот так. То, что мне как-то самому, ну, не очень прикольно каждый раз за них выставлять все это. Так, ну погнали. Что? Better head to the bridge when we're ready to go. The meeting room. You can make vid calls from the central table or just get the crew together. We call this the research room. You can run research projects and coordinate with the Nexus from here. Ладно. Pathfinder, check this toy. Какую? Seems like we're forever racing, but there's always time to check out new toys. Useful ones. Always game for new toys. This makes use of old ones. Like anything you grabbed on Habitat 7. Raw minerals, tech, doesn't matter. The research station will strip that stuff down and give you options. We're on our own, for everybody else. That's what Pathfinder means now. Yeah, well, everybody should be so lucky. This tech is aces. If the best we get is what we make, still the best. Check it out. Так, ну это не надо пока что. Кстати говоря, сегодня я постараюсь, если получится, конечно, выложить серию. Постараюсь. Departure trajectory locked, Nexus Control. Ah, time for introductions. You must be Ryder, Galojath. A pleasure to be here, and to meet you, of course. I'll be piloting the Tempest at your word. Quite the ship, but it'll take a Pathfinder's guidance to see us through Helios. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I...
The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? I guess we have to be. All right. Excuse me. Excuse me. Command access is transferring successfully. Science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours, unless you've got something to say for the log. Давайте. На нас рассчитывает Nexus. I never planned to be Pathfinder. I don't know what's out there. But we're the Milky Way's best and brightest. We can do this. Nexus Control, this is the Tempest, ident 2527, prepping to depart. Departure vector verified, Tempest. Godspeed, Pathfinder. Фух, начинается. To Eos, then. What would have been our Habitat 1? 2 failed outposts put an end to that idea. Maybe we can turn things around. Callow, take us in. Ну, естественно, буду изучать, стараться все... Где? Вот тут. Буду стараться изучать все системы. Именно для этого я и делаю стримы. Чтобы проходить... Прям возле планеты было. Чтобы проходить саму игру. Получается, полностью я планирую ее пройти на 100%. Я думаю, стримов 60 так пройдет. Долевой элемент. Ну, я думаю, стоит так быстренько пройтись по планеткам этим. Ну, я пропускать буду идти. Фига там, черная дыра. Тьфу ты, блин. Так, есть. Nexus. Есть. Уже 60, точнее 50. Еще немного. Еще, мне кажется, стоит их обыскивать, потому что всякие полезные ископаемые там, например, есть. Такие вот. Действующий вулкан. Ну и опыт подзаработать. Так. Все. Осталось только вот это. И все. Anomaly detected. 91. Вот это вот аномалия еще. Probes launched. Detecting what's left of a ship. Корабль похож на обычный корабль, похож, короче, человеческий. Все. В другую систему, соседнюю. Все изучать.
Мне кажется, я буду тратить по 30 часов на изучение всех планет. This is about as far as the Nexus surveyors could get before, well... Let's see what's waiting here. Так, черт. Anomaly detected. Это вот здесь аномалия. А вот она. Probes launched. Tracking a huge mineral deposit. Фу. Ё-моё. Это вот. Ага. И здесь должна быть аномалия, да? А, нет, алюминий. Ну ничего, тоже хорошо. Серьезно, мне реально кажется, что я по 30 часов буду тратить на изучение планет этих. Ну что ж, все ради этого. Ради опыта и ресурсов. Так, здесь все нормально. Все? А нет, еще немножко. А, это нормально будет. Так, 85. Где еще? А, вон. Рядом с черной дырой. Вы чё? Это реально очень прям рядом. Все. Так, следующая система это у нас Эриксон. Что такое? Это что такое? Ладно, So this is where the human ark first entered Helios? Heck of a wake-up call. Так, это здесь. Ого. Это прямо в нее врастает. Probe away. Satellite detected. Млечного пути. Ладно. Так, сюда. I'm picking up something. Это здесь аномалия. Еще. А вот она. Deploying probe. Deploying probe. We've got a crater. Должно быть уже полно опыта, кстати. Уже будет повышение, наверное. Хотя, может, не скоро. Но уже достаточно много я набрал опыта. Еще одна аномалия. Вот она. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. Залежу алюминия. Круто. Так, и вот здесь это еще плюс 20%. Хотя мне это кажется, вот так по текстуре планеты как будто бы какие-то железные. Ну или из какого-то металла. Просто такие эти отблески.
Либо может быть лед даже. Так, 100, 100 и 100. Все. Пифей. По-моему, что-то else. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated EOS. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal, Pathfinder. I recommend an immediate examination of EOS. Это не else. Anomaly detected. Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Берели. Что новенькое? I'm picking up something. 12 всего лишь процентов. Сколько здесь всего? Это здесь еще аномалия есть. Вот она. А нет. Черт, где она? Где? Probes launched. Tracking a huge mineral deposit. Угу. Залежи железа. Так, нет, пока не надо на else. Пока что только. Так, 50%. О, круто. Так, это газовый гигант. Ого. 27,9 астрономической единицы. Круто. А, ну это же газовый гигант. В принципе, это свойственно, наверное. Здесь, например, сколько? Здесь почти так же. Один спутник. Это круто, данные Млечного Пути. Сколько их у меня уже? Их полно уже должно быть. Так, ну осталось только else. Так, больше нету, по-моему, аномалий. Походу нет. Ладно, на else. A mirror of the signal on Habitat 7. Possible atmospheric manipulation. Так, ну, Is that possible? Саживаюсь. We'll find out. If it is like Habitat 7, no doubt we'll run into the cat. Да. Подтверждение. Так, резотрон 4. Что у меня есть вообще тут? А, это резотрон 6 даже. Даже так. А у меня есть какие-нибудь моды. Получение урона при попадании в голову. Уязвимости. Ближний бой урон. Вот такое, конечно, все. Ладно, поставлю это. Чё? Что мы там минус? Увеличение урона при попадании в голову. Добавлю это, наверное. Что? Так, в смысле? Одно и то же, что ли, хотите сказать? Ладно. Тяжелый магазин пускай будет.
сюда поставлю. Блин, вес. Не надо мне вес добавлять. Объем магазина не надо. Черт. Стабильность не надо, блин. Ну, думаю, стоит, может быть, весом пожертвовать. Не пожертвовать, точнее, а прибавить. Ладно, пускай. Не критично, я думаю. Пускай вот это поставлю. И сюда еще. Ну, наверное, вот это. Блин, точность упадет. Ладно. И оружие 5. Что я могу поставить? Снайперка есть? Есть. Только слишком много веса. Черт, придется, наверное, поменять. Мод. Пускай, ладно уж. Если это снизит вес. Моды. Вот здесь, по-моему, вес есть. Нет, нету. Так, насколько сильно у меня... Стоит, не стоит. Урон от оружия, ё-моё. Так много. Комбо-мод быстрого снаряжения. Эти едва понятные нам образцы технологий реликтов можно встраивать в... вот здоровье. Черт, может быть поставить. Ладно. Так, ну сюда не нужно. Предметы расходуемые я поставлю зажигательные патроны. Или может импульсные. Пускай будут зажигательные. Бонусную криокапсулу. Там посмотреть надо будет. Конденсаторы щита ставлю. Все подтвердить. Ready, Freddy? Hope we're all that ready. Callow, all right? Integrating search area from Sam. How he pulled that mystery signal through the storms, I have no idea. Multisensory neural collation. Amazing. Factory fresh across the board. Spinning up the compensators. You're already tuning the displays. We'll get a better read on this pass than the Nexus has had in months. What? You said a lot of people have their hopes pinned on us. They gave up on EOS. Can't blame them. Expected a golden world, instead they saw their friends die. Never know how that'll affect. Sorry. You okay? We didn't come millions of light years to die in a different place. I'm not letting the initiative down. Pathfinder, the Tempest checks out. We're good. Take us down. You have no idea how long I've wanted a Pathfinder to say that. Core is hot. Shields holding, adjusting entry. We got this, right? Hell. There. Set us down at this nav point. Так, высадился.
Смотрите основные строения горы. Reports state this planet suffers deadly storms that are contaminated by radiation from the scourge. EO's deployment was incomplete due to environmental hazards and ultimately hostile encounters. Plus, no Pathfinder. If EOS is like Habitat 7, that signal we scanned must be connected with the atmosphere. We could use the outpost's antenna. Door's getting emergency power, but it's code-locked. Site 1 issued individual security codes. Each outpost self-organizes and sets its own protocol. Just say we can't open it without codes. We can't open it without codes. They must have known these wouldn't last in these conditions. They didn't have a Pathfinder. They do now. We'll make EOS a home. Сюда? Нет, стоп, я хочу сначала... Ой. Ё-моё. Ну, пока нет. Я хочу посмотреть, что здесь других этих отсеков. Не отсеков, а, короче, этих. Штуках. Что другого есть. А я вижу много чего. Просто как сюда попасть? Немножко не вдупляю. Нет ничего. Может быть здесь? Ага. А, ну это то место. Я думаю, туда как-то можно попасть. У кого здесь? Ну, залейте, пожалуйста. Спасибо. Закрыто. Чуть спокойнее только туда. Лучше никуда. Ну ладно. Вода здесь как не радиоактивная? Нет, не радиоактивная. Слава богу. Ну, ладно, тогда пойду, значит, сюда пока. А вот здесь что-то есть. It's inoperable, Pathfinder. Too long in this environment without power. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Я помню, тут что-то сейчас еще видел. Либо мне показалось, либо я видел. Возможно, показалось. Контейнер. Забирай. О, никель. Я помню, мне всегда его не хватало. Что такое это сейчас было? Что сейчас за звук был? Ладно, не буду заморачиваться. Да, убери ты его. Во. This analysis provider. If you continue to scan and collect this data, we can utilize it to develop new technologies and upgrades for equipment, such as your weapons and armor. Я знаю. Куда-то сюда. Ой. Черт. On the move. Я забыл, что это такое. Got a code lock key. Gives us access if we need it. Сейчас посмотрим. We suffered our first death today. Storm came out of nowhere. Lockley tried to cover our crops. Lost his footing. Got swept away. His wife is still in cryo. Maybe by the time they wake her up, I'll know what to say. Все. Фу ты, блин. Ладно. Я читать не буду. Так, есть тут еще чего? А? Не, показалось. Вы хватит там стоять уже.
Он туда стоит. Так, вопрос. Теперь туда, да? Судя по всему, да. О, сразу. Так, тут что есть? Не, вроде ничего. Чего? Main door had power, but not the interior doors? Full functionality would require an active power relay station. That means... Черт, не дослушал. Ну ладно. Угу. Зачитывать я это не буду. The logs might tell us what's up with the power relay. Есть. Теперь лезешь? Почему бы и нет? Просто ты как бы просачиваешься вроде как через эту голограмму. Групп. Почему я кнопки путаю? Это, наверное, из-за Ведьмака. Так, тут ничего. Железо. А вот еще контейнер. Ух ты. Можно продать, наверное. Sandstorms, radiation. What the hell was Addison thinking sending us here? Eos might have looked great back in the Milky Way, but up close, it's a hellscape. Farthingale's on my case to stay positive. Put on a brave face for the rest of the team. But I can't shake the feeling that I'm gonna die out here. Все. Ложи консоль. I got a partial log, but I can't turn on the antenna. Something's blocking the power. A remote lock is active. The interference originates from a nearby power relay tower. По-моему, я смотрел все, что только можно, но вот я вообще не обобрал. Let's check out this relay tower. Что? Я прослушал. Look at this place. It's a wasteland. The radiation in Eos's atmosphere makes it difficult to cultivate life. Radiation? Our suits protect against that, right? Site 1 contains shield masts to dampen the brunt of contamination. But if we went outside Site 1's perimeter... That would not... Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Ой, могу на бурю забраться? А мне, например, сюда хочется зайти. Потому что там ничего не будет. О, прикольно. Что это такое? Думал, здесь стекло. Мне интересно, где мы здесь стекло видели. Ну, я имею в виду... В этом же, походу, месте этот командный центр. Я думаю, что да. Здесь просто стекол нет ведь. Так-то. Ладно, мне куда-то сюда. Really, Ryder? А вот в этом месте я был? Structure up ahead. Sam? It fits the profile of a power relay station, Pathfinder. Right. We get it running, maybe buildings get power. And we get a line on that signal. Нет, здесь я не был. По-моему, еще нет. Я так буду просматривать их просто. Зачитывать не буду. Another code, like we already found. Винти. Еще один прицел. Точность. Это, по-моему, как раз там точность.
в чем-то это. Так, ну вроде все, да? Ну, должен был. А это что такое? По-моему, такого еще не изучал. These shield masks are protecting against the radiation, but they're wearing out fast. Look at the batch numbers. The outpost burned through a bunch of them. Так, пройди. Сюда. Я еще сканить. Вон там у нас должно быть. Что это такое? Ничего. Сюда, да, это сюда. Ну, отсюда, я думаю, ничего не просканить. Мне надо вот сюда. Как ты выдерживаешь такие падения? Вас что, специально обучали так? А? Huh. Guess that ship wasn't Ket then. They don't knock. There are people here? We thought everyone left was gone. Of course you did. Now shove off. Find your own salvage. This spot's taken. I'm not a salvager. I'm a pathfinder. We've come to fix all this. Call me Clancy. Pathfinder, huh? Like that changes much. The Nexus just can't let EOS go, can it? However much it fails down here. I'm tracking a signal that will help EOS. I only need power for the antenna. Look, I cut the power for a reason. The Ket are patrolling today. You turn the power relay back on, they'll know there's a juicy target alive down here. Is it smarter to hide and hope? Or take a chance that might save this whole planet? I remember when people used to talk like that. Okay, I'll enable the generators out there. You want to poke the tiger, it's on you. Expect trouble when we start the generators. Ладно, сначала ближайший вот этот. There's an error in the startup sequence. Manual input required. Нет. Damn it. Please scan one of the pylons to determine a hackable input location. Generator interface possible. Location marked. О, как долго. Generator is active. Sam, our friend Clancy, was he part of the outpost team here? No, Pathfinder. According to Nexus records, he's stationed in the hangar bay. So he's what? Playing hooky? Or he's a part-time salvager. И вот это. Ты как здесь оказался? Победить кетов? We've got company. Где? Здравствуйте. Где что-то можно было просканить? Get ready to fight. Где что-то просканить можно было? Так. И сюда. Ладно, сюда. Я выпущу робота. Пускай у них там. И, конечно, умею стрессать там. Все вытащить все равно. Черт, попадаю. Надо себя переставить. Давай, чувак. Все сразу. А вы там стоите вон. Ты иди туда. Ты сюда. Сюда. Почти.
А, я знаю, что прикольно сделать. Навыки. Биотика. Натиск. А, он у меня есть. Сейчас я ему... Так. They weren't kidding about the cat. The power relay station is ready for activation, Pathfinder. Не надо? Нет. Чем еще к этому надо идти? Походу, что да. Еще одна дверь. Pathfinder, that door is locked. Until power is restored, there is no way to unlock it or gain entry to these buildings. Что произошло? Что-то разбилось? По-моему, что-то разбилось. Ладно. О. You took down all those cat? Sure, use the power relay. Hell, take whatever you like. Word of advice, though. If that signal of yours is out past the perimeter, you'll need a ride. A ride? Shuttles aren't fun in these winds. You need wheels. I think they kept a little something in storage. I'll take another look around the outpost. Just finding it won't be enough. Hope you're smarter than we were. We're heading to our shuttle. Keep this up. Maybe next time we'll find more than just salvage around here. Don't suppose you've got anything we can use? Ого. N7 пиранья. Дробовик. Ого. А можете... Блин. Продать... Ого. Ого. Обмен. Естественно. Так. Ваши средства 15 тысяч. Ого. Так, ну, может быть... Да нет, у меня есть. А я... Штурмовая. Это снайперская. Блин. Ничего такого нету. Ну, то разве что вот это взять. Взрывной заряд, выпускаемый инструментом, наносящий серьезный урон. Блин, стоит, может быть, не знаю. Оружие, броня. Ну, у него нет ничего, поэтому. Ладно. Чё там? Контейнер. Вроде бы вокруг ничего нету. Так, тут ничего. А вот контейнер. Все. Ну да. Что происходит? Correct. Plus, I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. Let's not forget what else happened on Habitat 7. This is powerful alien tech. We need to respect it. Go slow. For sure. We'll follow your lead. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. So if that structure could make a difference here, well, that would be really good. Come on. We better find that vehicle Clancy mentioned. Now the power is restored. We can investigate the nearby buildings. А я видел там какой-то контейнер. Вон он даже. Только что у него сейчас метка пала. Я что-то не додумался его просканить. Или может я его сканил? Не помню. Что такое? Special requisition, all-terrain scout rover. A nomad, 6-wheel drive, jump jets, just what you need.
I might be drooling a little bit. This must be what Clancy meant. The crate requires an access code from a forward station. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Хорошее место. Ну, я уже вижу хорошее место. Так, ну мне открыли? Не открыли. Вот, давай откройте. Передовые станции. Automated protocols activated. Deploying forward station. Угу. Так, снаряжение. Looks like the forward station supplies are intact. Downloading Nomad crate access code. А, ну это, наверное, это. Так, ну и... Открытый тек кочевника. Очистить атмосферу от радиации. А, ну я должен был, наверное, сначала открыть, а потом уже остальное. Мощь. Фига ты вылетел. Так, я, кстати говоря, уже забыл, как им управлять. Пойду пока по следам. А, черт, здесь этот режим надо переключать, точно. Remember the Nomad's jump jets. They'll get you over most obstacles. If you need more juice... Got it. Signal's coming from that structure up ahead. Radiation within safe levels. Что-нибудь. Нету. I'm picking up initiative tech nearby, from above us. I see it. Up on that piece with the scaffolding. It's working, but I'm just getting random symbols, glyphs. With more glyphs to expand my database from Habitat 7, I could interface fully with the console. And hopefully start up whatever helps the atmosphere. I could provide analysis via the scanner, Pathfinder. Это раскидано. Здесь один, получается. А, ну тут только вот это вот тут наверху. Легко залезть, я думаю. Вот тут. Чпок. Сейчас я. Кредиты. Это круто. Ну. Что ты меня откидываешь? Обожаю баги в играх. Вообще прям. It's slippery, but there's a great view. Who'd be crazy enough to carry heavy equipment up there? Хорошая вещь. Конечно, меня. That should do it. Так, теперь к этой, да, штуке. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off, or I will put you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channel.
right, time to get off. Don't like being sat on, huh? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. I was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Are you for real? You were going to tell me who you are. I might just be the solution to all your problems. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection. Oh, crap. Круто, сейчас надо будет от этого делать. Фига, так быстро. I know these things from Habitat 7. Later! Just take them out! Keep targeting that one! They make a little bot! Черт. Ну, ладно. Просто что-то не может нормально. Как ты перемещаешься, объясни мне. Что забери? Все? Все? Не все. Что ты делаешь? Not bad. My first tangle with the Remnant was a lot messier. The Remnant? These monoliths, the Observer and Assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the Remnant. Like, my name's better as PB. Ryder, you've been studying this Remnant technology? What have you learned? Plenty. Not nearly enough. It's old, it uses glyphs, and it's well protected. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for EOS. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All Remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. Interface with the monoliths, follow the connection to the source. Easy enough. Sure. Just don't piss off too many observers. Here, take my nav points. I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Что это сейчас было такое? Что делаешь? Так. Ну, в принципе, я думаю, можно закончить, наверное, стрим на этом. Давайте я дойду до базы, до бури. Круто. Хотя не, я знаю, тут можно по-другому. На буре сохранюсь. Побочек я уже, по-моему, набрал, если ошибаюсь. Сейчас посмотрю. Ну, сохранение уже за меня сделали, но я все равно. Да, потом поговорим. Так, кодекс предмета. Что по предметам? Да, ничего особенного. Так, я хочу... Сначала я схожу в этот магазин, терминал точнее, торговца. Ну... Там я, не знаю, что-нибудь прикуплю. Что? Я ничего не слышал, ну ладно. Циклон, штурмовая винтовка. Так, это дробовик.
Вес, фига у тебя. Титан. Штука полезная. Мне хватит на него. Ого. Не, отменить. Резотрон. Да не надо. Не надо, не надо. Да у тебя, в принципе, ничего такого нету. Даже этого. Ладно. На этом я сегодня стрим закончу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите других стримов, и скоро уже завершится каталист. Всем пока!